Justgiving ni website ambayo imewasaidia watu wengi sana ambayo wanapambana na shida, lakini website hii itakufanya wewe uweze kupata pesa kwa kufanya fundraising, okay? Do something incredible today. Online funding for the people and the charities you love. Start fundraising. Happening now. We were raising this one to save Hannah's life with the DC vax, which is not available on the NHS. Please share, donate, send love. Okay? Kwa hiyo kama jinsi unavyoona watu wanapozidi kupata rises, unaona watu wana rise mpaka dola euro 40,863. This one raised by thousands. Okay? Kwa hiyo hii hapa ni website ambayo unaweza ukapata pesa kwa kuchangiwa na watu. Make a difference today. Okay, raising money for charity, donate to charity, raise money for your own cause. Okay, start fundraising, browse charities, start crowdfunding. Okay, browse by fundraisers category. Kwa hiyo kuna category kama animals and pets, kuna education, kuna disability, kuna sport, kuna art and culture, international aid, local community, health and medicine. Kwa hiyo hapo unaweza ukabrowse au ukafanya fundraising katika category yoyote ile kulingana na wewe mwenyewe unahitaji nini. Ideas to get you started. There are a lot of ways to make a good things happen. Help people in need, start fundraising. And then there is take action in an emergency, start fundraising. Take part in charity event, celebrate on occasion. Our community people like to do amazing things on Justgiving every day. Kwa hiyo katika website hii kwanza utakapoingia basi unaweza ukatengeneza account yako, okay? Kagusa sehemu hiyo, then utaweza kuona sehemu hii tayari mimi na account, ndio maana hapo unaona log out. Kwa unaweza ukajoin, okay? Let me log out first, then I'll show you how to create a free account on this website. Kwa baada ya kuweza kusign out sasa, kama jinsi unavyoona hapa na sehemu hii imeandikwa sign up, uta click sehemu hii ya sign up. Then utakapo click sehemu ya sign up, kama jinsi unavyoona sehemu hii ya kwanza utaweza kuweka jina lako, first name, then enter your last name, enter your email, make sure it is a valid email, create password zako, na baada ya hapo uta click password, lazima ifuate categories zilizokuepo hapo, then click yes. After that click neno sign up. Baada ya kuweza kusign up basi unaweza ukatengeneza free account katika website hii, okay? Then let me log in. Okay. Kwa hiyo baada ya kuweza kulogin basi utaweza kufanya start fundraising yako. Unaweza ukafanya fundraising na vitu vingine na ukaweza kujitengenezea pesa kiurahisi zaidi. Asante na karibu tena katika channel ya Feaboy TZ.